2022. Aidha, ukaguzi ulibaini kuwepo kwa udanganyifu katika nyaraka za mauzo ya ufuta na hivyo kusababisha malipo ya shilingi milioni 93,476,190 kutolipwa kwa wakulima 89 waliouza kilo 39,319 za ufuta. Mheshimiwa Spika, kutokana na hali hiyo, serikali imechukua hatua ya kuvunja bodi ya chama hicho na taarifa ya uchunguzi imewasilisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Lindi kwa ajili ya uchunguzi zaidi na hatua za kisheria kwa waliohusika na ubadhirifu huo. Mheshimiwa Ali Kasinge, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, nishukuru kwa majibu ya serikali. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, shilingi milioni 93,76,190 ni fedha za wakulima wangu wa ufuta 89. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba fedha hizi zinakwenda kulipwa kwa wakulima hawa? Swali la pili, kutokana na changamoto zilizopo katika uendeshaji wa bodi zetu pamoja na vyama vyetu vya msingi, lakini na changamoto ambazo wanazipata wakulima kwa uongozi usiokuwa madhubuti, waziri atakuwa tayari kuambatana nami baada ya bunge hili kwenda na Njirinji kuzungumza na wakulima? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ali Mohamed Kasinge, mbunge wa Kilwa Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, la kwanza la kuhusu malipo kwa wakulima, na mwelekeza mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushirika Tanzania kuhakikisha anafuatilia na mwisho wa siku wakulima hawa waweze kulipwa madai yao haya. La pili la kuhusu kuongozana naye, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge, ni kwa hiyo kwamba niko tayari baada ya vikao hivi vya bunge tuongozana mimi naye pamoja kwenda Kilwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhan, mbunge wa Chake Chake, sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itajenga kituo kipya cha polisi katika wilaya ya Chake Chake? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhani, mbunge wa Chake Chake kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Jeshi la Polisi lina eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi katika shehia ya vitongoji lenye ukubwa wa mita za mraba 1496. Mpango wa serikali ni kutenga fedha katika bajeti ya mwaka ujao 2023-2024 ili ujenzi uanze. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhan, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ingawa Mheshimiwa Naibu Waziri amejibu vizuri kwenye swali lake la msingi, naomba nimuulize maswala mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni kwamba wakati tunasubiri fedha zitengwe kwenye bajeti ya mwaka 23-24 kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikubwa, je, serikali haioni haja ya kujenga vituo vidogo vya polisi, yani police post kwenye maeneo tofauti ya mji wa Chake Chake? Na la pili, je, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko tayari kufuatana na mimi tuende kwenye eneo la Chake Chake akaone jiografia na kama ujenzi wa kituo cha vitongoji ndio ingekuwa suluhisho la wananchi kufuata huduma za kipolisi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhani kama ifuatavyo. Moja, ni kweli kwamba pale ambapo vidogo vya polisi panapohitajika, lakini kwa sababu kituo cha Chake Chake kwa sasa kimechakaa, kinahitajika kujenga kituo kipya, kipaumbele tumeweka kwenye kujenga kituo kipya katika mwaka wa fedha ujao. Naomba Mungu akubaliane na sisi tulitekeleza hilo kwanza. Jambo la pili, juu ya umuhimu wa kuongozana naye kwenda vitongojini, niko tayari Mheshimiwa Spika, hakuna kikwazo chochote. Wakati utakapofika tukaambizana, basi tutaongozana. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Usipondeza, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi kuuliza swali dogo la nyongeza. Kama ilivyo jimbo la Chake Chake kuhusu kujengewa kituo, na mimi nimekuwa nikiuliza sana katika jimbo langu la Chumbuni, na nimekuwa nikipewa ahadi zaidi ya mara 6-7 na vituo vyangu viwili vya Marubi na Chumbuni
kuwa nitapata msaada kutoka jeshi la polisi na kujengewa. Je, na tuliwahi kuuliza ikiwa serikali iko tayari kuvirasimisha kwetu kwa wananchi wa jimbo la Chumbuni, basi wafanye hivyo, alafu watupe kibali na sisi tunaweza kuendelea wenyewe. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Pondeza kama ifuatavyo. Ni kweli amekuwa akiuliza maswali ya Chumbuni na nilimwahidi katika bajeti iliyopita la kipindi cha April June niliweza kwenda Zanzibar na nitembelea kituo chake. Mheshimiwa Spika, kinachogomba ni upatikanaji wa fedha, ndio maana tunaweka vipaumbele. Mheshimiwa Spika, mbunge avumilie na kubaliane nami kwamba pale utakapopata fedha Chumbuni itapewa kipaumbele kama tulivyofanya kwenye maeneo mengine ya Chake Chake na kwingineko. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Kuchauka, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, na mimi kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Wilaya ya Liwale ina umri wa miaka 47 sasa. Hajawahi kuwa na jengo la kituo cha polisi, ukiachia lile jengo ambalo wamepanga lilikuwa la benki. Nini kauli ya serikali kuipatia wilaya ya Liwale jengo la polisi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Liwale kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tunafahamu wilaya kongwe hizi zimekuwa na vituo lakini chakavu sana. Sasa kwa bahati mbaya Liwale hawajawahi kuwa nacho. Ni mwahidi Mheshimiwa Spika, katika bajeti ijayo tutaweka kipaumbele ili wilaya yako ianze michakato ya kujenga kituo chake cha polisi kama zilivyo wilaya nyingine za Tanzania bara. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Halifa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi nimuuliza swala moja dogo la nyongeza Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, kituo cha Wete ndio makao makuu ya polisi mkoa wa Kaskazini Pemba. Kituo kimechakaa, hakina hadhi. Ni lini serikali itakikarabati kituo kile? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa mbunge wa Wete kama ifuatavyo. Nafahamu na yeye anafahamu Mheshimiwa mbunge kwamba vituo vingi vilivyojengwa siku nyingi vimechakaa sana, na kama atafuatilia tumeanza kukarabati vituo vya polisi vikianzia makao makuu pale Zanzibar na makazi yao. Tutaendelea kufanya hivyo maeneo ya Pemba kutegemea upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Spika, tumeshakubaliana na mbunge kwamba awamu ijayo nitatembelea Pemba na eneo la Wete ni eneo nitakalolipa kipaumbele katika ziara yangu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Omar, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, swali langu lilikuwa linaelekea na Mheshimiwa Halifa. Mheshimiwa Mohamed Isa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Naomba kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Spika, katika bunge lililopita la bajeti, Wizara ya Mambo ya Ndani niliahidiwa kituo cha Konde kutengenezwa kwa thamani ya shilingi milioni 41.5 na bajeti tayari tumeshapitisha. Je, ni lini wakandarasi watafika kwenye kituo cha Konde na kuanza utengenezaji? Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi naomba kumjibu Mheshimiwa mbunge wa Konde swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, madam bajeti imepitishwa na ipo na anachosubiri ni ukandarasi, tutawasiliana na kamishna wa polisi Zanzibar ili mipango ya kumpa mkandarasi, kwa sababu tunatumia force account, aweze kuelekezwa injinia wa polisi Zanzibar ili ukarabati wa jengo hilo uweze kuanza. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, ni nini mkakati wa mahakama kutoa hukumu ya pande mbili, hasa mtuhumiwa anaposhinda kesi, kuepuka kufungua kesi mpya kulipwa fidia? Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Pinda, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria naomba kujibu swali la Mheshimiwa Neema Mwandabila, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo.
Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni na taratibu za madai ya fidia, kuachiwa huru kwa mshtakiwa katika shtaka la jinai hakumpi haki ya moja kwa moja ya kulipwa fidia. Ili mshtakiwa aweze kulipwa fidia kutokana na kushinda shauri la jinai, ni lazima athibitishe mahakamani kwamba mashtaka dhidi yake yalikuwa ya hila na kwamba hakukuwa na sababu za msingi za kumshtaki. Kuachiwa pekee kwa mshtakiwa katika shtaka la jinai hakumaanishi mashtaka dhidi yake yalikuwa ya hila na waliomshtaki hawakuwa na sababu ya kuamini alitenda kosa. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 345 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaipa mamlaka mahakama kutoa amri ya mtuhumiwa aliyeshinda shauri lake la jinai kulipwa gharama za shauri iwapo shauri hilo liliendeshwa na mwendesha mashtaka wa kujitegemea, yani private prosecutor. Mheshimiwa Neema Mwandabila, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa mchakato uliopo unapoteza haki ya watu wengi kwa kuto kupata haki zao kwa wakati, lakini wakati mwingine kwa watu wengine kushindwa kurudi mahakamani kwa hofu na uoga. Je, ni lini serikali itakuja na sheria ambayo inatoa haki kwa wakati huo wa hukumu? Lakini pia kuna swali namba 2, kumekuwa na utaratibu wa watu kufunguliwa kesi, baadaye kesi hizo zinafutwa, anafunguliwa kesi nyingine mbadala. Je, ni vigezo gani vinatumika kumbadilishia mtu kesi kutoka ile kesi ya awali kuja kesi ya pili? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria nipende kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Neema kama ifuatavyo. Swala la kufanya marekebisho madogo ya sheria kwenye eneo hili tunalichukua na tunakwenda kulifanyia mchakato ili tuone kama kuna sababu zozote za kufanya hivyo, na bunge lako tukufu litajulishwa. Mheshimiwa Spika, kuhusu mabadiliko ya kesi wakati umeshtakiwa kwa kosa hili na baadaye unapelekwa kwenye kosa jingine, hilo linategemea sana mwenendo wa upelelezi ambao unaweza kubaini uhusiano wa tukio lile na tukio jingine ambalo linakupeleka kwenye mashtaka mapya. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Fedha na Mipango, Mheshimiwa Luhaga Joelson Mpina, mbunge wa Kisesa, sasa ulize swali lake. Je, ni kwa nini kesi 1097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamliwa hadi sasa? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Luhaga Joelson Mpina, mbunge wa Kisesa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, hadi Agosti 2022 kulikuwa na idadi ya mashauri 854 kwenye hatua mbalimbali za usikilizaji yenye kodi inayobishaniwa ya jumla ya shilingi trilioni 4.21 na dola za Marekani milioni 3.48 katika taasisi za rufani za kodi ambazo ni TRAP na TRAT. Hivyo kwa sasa TRAP na TRAT zinaendelea kusikiliza mashauri hayo pamoja na mashauri mapya yanayoendelea kusajiliwa. Aidha, kwa nyakati tofauti idadi ya mashauri ya kodi hupungua au kuongezeka kulingana na kasi ya usikilizaji na usajili. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Luhaga Mpina, swali la nyongeza. Kwanza Mheshimiwa Spika, nisikitike kwamba swali limeuliza trilioni 360 lakini imejibiwa trilioni 4.21. Hata hivyo, ninayo maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, kwa nini serikali iliamua kukubali kupokea shilingi bilioni 700 kutoka katika kesi za malimbikizo ya makampuni ya madini maarufu makinikia badala ya trilioni 360 ambayo ni madai halali katika nchi yetu? Lakini swali la pili, nini kilichowafanya TRA washindwe kukusanya malimbikizo ya kodi yasiyo na kesi ya shilingi trilioni 7.54
na kusababisha ongezeko hili la malimbikizo ya kodi kufikia 94.6, lakini wakati huo huo uwezo wa TRA wa kukusanya malimbikizo hayo umekuwa ukishuka kila wakati na kufikia 10% tu, na wakati huo TRA ikijivuna kwamba inaongeza makusanyo ya kodi. Mheshimiwa Spika, kwanza nipate ufafanuzi. Swali linazungumzia kesi 1097 trilioni 360 na hizo dola za Kimarekani milioni 181.4. Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu linazungumzia mashauri kuwa 854 ambayo thamani yake ni trilioni 4.21 na dola za Kimarekani milioni 3.48. Haya ndio mashauri yaliyopo ambayo serikali inayajua, ambayo ni tofauti na ya mbunge, au mmechagua kati ya yale ambayo yapo mmeamua kuyajibia haya ambayo mmeleta majibu? Nataka kuelewa kwanza hapa. Asante Mheshimiwa Spika, hayo ni mashauri ambayo yapo tunayatambua serikali. Mheshimiwa Waziri, naona umesimama. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, ufafanuzi hiyo sehemu ya kwanza, alafu nimpe fursa ya kujibu yale maswali mawili. Mheshimiwa Spika, kwenye swala la msingi lile la trilioni 360, moja, serikali haijapokea kimya, haijakubali tu kupokea fedha hizo kwa maana ya kuacha trilioni 360, isipokuwa kilichofanyika. Mheshimiwa Spika, utakumbuka serikali ilipeleka complaint against makampuni hayo ya madini, na baada ya complaint zile kupelekwa. Ngoja Mheshimiwa, twende kwa mtiririko mzuri. Ninachotaka kuelewa, swali la Mheshimiwa Mpina linazungumzia kesi 1097. Jibu linazungumzia kesi 854. Na thamani ambayo Mheshimiwa Mpina anazungumzia ni trilioni 360. Serikali inasema ni trilioni 421. Vizuri wa majibu hapa, namna serikali ijibu haya majibu ambayo serikali mlichotaja Mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Spika, pana tofauti. Ile kesi kubwa aliyoiongelea trilioni 360 ni ya upande wa makinikia. Hii ya mashauri ambayo yanaenda kwenye trilioni 4 ni ya mashauri ya kesi zingine ambazo ziko trabu na trati, ambazo ndo serikali inaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya nyingine. Kwa hiyo pana mambo ya aina mbili, na lingine limeongezeka lile yale yasiyo ya kesi, na lile linakuwa la tatu. Sawa, yameunganishwa pamoja. Sawa, sasa ili tuende vizuri, kwa sababu swali la Mheshimiwa Mpina lilikuwa mahususi. Linauliza hivi: je, ni kwa nini kesi 1097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamuliwa mpaka sasa? Ndio swali lake. Jibu la serikali linazungumzia mashauri 854 na thamani trilioni 4.21, na pia dola za Kimarekani zinazotajwa hapa ni tofauti na alizoziuliza Mheshimiwa Mpina. Kwa hivyo ni dhahiri, ngoja nitoe fursa. Mimi natoa fursa hili swali likajibiwe yeye Mpina anavyotaka majibu. Yaani mjibuni kwa hizo bilioni na matrilioni aliyoyasema. Kama yeye hayuko sahihi, ndio swali langu lilikuwa hapo, ili mimi nielekeze vizuri hapa mbele. Lakini kama unasema alichokiuliza kipo, basi mjibuni majibu yake anayoyataka, kwa sababu hayo majibu sio ya swali lake. Mheshimiwa Mheshimiwa Bunge, hebu Mheshimiwa Waziri labda sasa atakuwa ameelewa tofauti. Mheshimiwa Spika, trilioni 360 haziko kwenye trabu na trati. Ni kitu tofauti kabisa. Hazipo kwenye nini? Kwenye trabu na trati.
Ndio nini? Hazipo kwenye nini? Mimi sielewi maana yake nini. Trilioni 360 hazipo kwenye mashauri haya ya kikodi ya trabu na track. Sawa Mheshimiwa Waziri, mimi kwa hiyo hayapo kwenye rufaa za kikodi wala hazipo kwenye tribunal ya kikodi. Hii ni jambo mahususi ambalo lilikuwepo kwenye mzozo wa serikali pamoja na Bariki. Kwa hiyo ni kitu tofauti, lakini kwenye nyongeza ndio ameuliza kuhusu masuala ya kesi sasa hizo ambazo ziko kwenye rufaa pamoja na tribunal ya kesi. Sawa Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuelewa kwa sababu yeye aliuliza swali tofauti ambalo ndio unalitolea majibu hapo. Sasa hayo majibu yaje yajibiwe kwenye swali lake, kwa sababu ndicho alichouliza. Kama hakipo ajibiwe hakipo, na kama kipo usimletee kingine, kwa sababu sicho alichouliza. Ndio hoja iliyopo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi nakuruhusu kakae ili swali kama lilivyoulizwa na mheshimiwa kwenye swali lake la msingi liletwe majibu. Kama ndivyo lilivyo, halipo jibu halipo. Si mnajibu kifupi siku hizi, ndio raha yake. Kama halipo halipo, kama lipo mjibuni yeye alichouliza, kwa sababu nyinyi mmemjibu kitu tofauti, na ndio maana hata takwimu zinatofautiana. Asante sana. Jibu hili Mheshimiwa. Taarifa. Mheshimiwa. Kwa hiyo nyinyi mleteeni majibu kwa kadri alivyouliza swali lake. Kama halipo jibuni halipo, alafu yeye atapewa nafasi ya kuuliza. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mpina, kwa sababu hapa nazungumza mimi na huwezi wewe ukawa unanipa mimi taarifa kikanuni. Kwa sababu nazungumza mimi, kwa hiyo ukiwa unanipa taarifa maana yake unaniongezea mimi, jambo ambalo haliruhusiwi kikanuni. Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu hili itabidi lijibiwe upya pamoja na ufafanuzi ambao ameutoa Mheshimiwa Waziri hapa, ambao ndio unatakiwa uje kama majibu ya msingi. Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa Mlalo, sasa ulize swali lake. Je, ni lini sheria ya manunuzi na ukandarasi kupitia Public Private Partnership itaanza kutumika? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Fedha na Mipango. Wa Fedha na Mipango, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa Mlalo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Sheria ya Ununuzi wa Umma sura 410 ipo na inatumika sambamba na sheria ya PPP sura 210 ambapo mchakato wa zabuni za miradi ya PPP unazingatia sheria zote mbili. Pamoja na sheria hizo kutumika kama rejea wakati wa ununuzi wa miradi ya ubia, serikali inaendelea na utaratibu wa kupokea maoni na mapendekezo kutoka kwa wadau ili kurekebisha vifungu vyenye changamoto katika utekelezaji wake. Ni matarajio yetu kwamba marekebisho ya sheria zote mbili yatakamilika katika mwaka 2022-2023. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Rashid Shangazi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya serikali na maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwa kuwa kwa mujibu wa sheria hii ya PPP kwa maana ya sheria sura namba 210 kiwango cha mtaji kwa wazawa ni dola milioni 20. Je, serikali haioni kwamba kiwango hiki ni sehemu ya kikwazo cha utekelezaji wa sheria hii? Lakini swali la pili, serikali ina mpango gani wa kupunguza masharti ya kimkataba katika miradi hii inayoibuliwa na sekta binafsi ili iweze kutekelezwa kwa ufanisi kupitia PPP? Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, sheria ya PPP ipo katika mchakato wa kukusanya maoni, wa kufanya marekebisho, na sasa ipo ngazi ya kukusanya maoni kutoka kwa wadau. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa mbunge awe na subra mpaka mchakato huo utakapokamilika. Bila shaka hiki hakitokuwa kikwazo kwa utekelezaji wa sheria hiyo. Lakini swala la pili,
masharti hayo ambayo yapo pia ni kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kwa hiyo pia nimhakikishie Mheshimiwa mbunge masharti hayo huenda yakapungua baada ya kupata mapendekezo kutoka kwa wataalamu wetu ambao wanakusanya maoni hayo. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itaifanya elimu ya sekondari kuwa elimu ya lazima? Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Juma Kipanga, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, napenda sasa kujibu swali la Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inafanya mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 kwa lengo la kuiboresha elimu yetu ili iweze kukidhi mahitaji ya sasa na baadaye. Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali ipo katika hatua ya kupokea na kuchambua maoni ya wadau kuhusu sera ya elimu. Hivyo swala la elimu ya sekondari kuwa la lazima itategemea na maoni ya wadau na mahitaji ya wakati. Rasimu ya kwanza ya sera ya elimu inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2022. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Husna Sekiboko, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameonyesha nia na dhamira ya dhati ya kumlinda mtoto wa kike kwa kuweka elimu bila malipo kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6. Kwa nini sasa wizara isitoe waraka wa kulinda watoto wa dhidi ya mimba za utotoni na ndoa za utotoni ili kuwahimiza kuwa shuleni wakati tunasubiri mabadiliko makubwa ya sera? Mheshimiwa Spika, pamekuwa na wimbi kubwa la watoto mtaani. Hilo ni la pili Mheshimiwa. La kwanza umeshatoa maelezo tayari. Uliza swali lako la pili. Mheshimiwa Spika, ni kwa nini serikali isitoe kauli dhidi ya watoto walioko mtaani wanaokosa kuenda shuleni ambao wamejiingiza kwenye makundi ya vilevi na uhalifu kama Panya Road? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Husna Sekiboko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba sasa serikali tunafanya mapitio ya sera pamoja na sheria yetu ya elimu. Na nimeeleza hapa kwamba sheria hiyo au rasimu hiyo itakuwa tayari mwezi Disemba mwaka huu 2022. Lakini uandaaji wa miongozo anayozungumza Mheshimiwa mbunge pamoja na nyaraka mbalimbali zinategemea vile vile mwongozo kutoka kwenye sera hii. Kwa hiyo naomba tu Mheshimiwa mbunge awe na subira, kwa vile mwezi Disemba sio mbali tutakamilisha rasimu hii na huenda hayo yote anayoyazungumza yakawemo kwenye sera pamoja na sheria yetu. Mheshimiwa Spika, katika eneo la pili, mwaka jana 2021 serikali ilishatoa waraka namba 2 wa elimu kwa mwaka 2021 ambao unahusu namna gani wanafunzi walioacha shule kwa sababu mbalimbali ikiwemo na hii ya ujauzito wanaweza kurudi shuleni. Kwa hiyo tutoe wito tu na rai kwa wadau pamoja na mamlaka mbalimbali zinazosimamia elimu kuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza maagizo haya ya serikali. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, kwa takwimu ni wahitimu wangapi wa kada ya ualimu wa masomo ya sayansi na hesabu hawajaajiriwa tangu mwaka 2015? Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba sasa kujibu swali la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tangu mwaka 2015 mpaka 2022 jumla ya wahitimu 33,492 wa kada ya ualimu wa masomo ya sayansi na hisabati wamehitimu mafunzo katika vyuo mbalimbali vya ualimu na vyuo vikuu. Kati yao wahitimu 13,383 wameajiriwa katika shule mbalimbali nchini tangu mwaka 2015. Aidha, wahitimu 20,109
hawajaajiriwa katika shule za serikali. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kuajiri ili kukidhi mahitaji ya walimu katika shule za umma. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, dunia ya sasa ni ya sayansi na teknolojia. Hivyo kama taifa lazima tuwekeze kuhakikisha kwamba tunakuwa na walimu wa kutosha kwenye masomo haya ya sayansi na hesabu. Na kwa kuwa kuna uhaba mkubwa sana wa walimu, waliopo ni takriban 33% tu. Ni nini mkakati wa serikali madhubuti na wa haraka wa kuhakikisha kwamba inaajiri walimu wa kutosha ili kukabiliana na changamoto hii? Swali langu la pili, kwa kuwa wahitimu hawa ambao hawajaajiriwa tangu mwaka 2015 ni takriban 60%, na wengi wao wamekuwa wakijitolea kufundisha bila ajira rasmi, ni kwa nini serikali isione sasa iwape kipaumbele walimu hao wanaojitolea kwa kuajiri kwenye maeneo ambayo wanajitolea kwa sasa? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Na nitajibu maswali yote mawili kwa mpigo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Matiko kwa ufuatiliaji wa karibu wa walimu wetu wa masomo ya science pamoja na hisabati. Lakini kama nilivyokwisha eleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba serikali imeendelea kutoa fursa za ajira kwa walimu hawa. Tunajua changamoto ipo na uhitaji bado upo ni mkubwa. Lakini kuondoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo yenye dhamana ya kuomba vibali tayari katika mwaka huu wa fedha imeshaomba kibali cha kuajiri walimu zaidi ya 42,697 ambayo kipaumbele kikubwa sana tutawapa walimu wa science pamoja na hisabati na wale ambao wanaojitolea katika maeneo mbalimbali nchini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, tumalizie Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Stella Simon Fiao, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, serikali inatoa kauli gani kwa wananchi wa kata ya Majengo Tunduma waliovunjiwa nyumba zao? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na naibu waziri anaelekea kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kujibu swali namba 133 lililoulizwa na Mheshimiwa Stella Fiao kama ifuatavyo. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba kabla sijajibu swali nitoe maelezo machache ya utangulizi. Mheshimiwa Spika, kikao cha makatibu wakuu wa nchi ya Tanzania na Zambia kilichofanyika mwezi Oktoba 2013 pamoja na mambo mengine kiliazimia kwamba alama za katikati ya mpaka, yaani intermediate boundary pillars, kwa sehemu ya mpaka yenye urefu wa kilomita 50 ziongezwe ili kuzuia ongezeko la shughuli za kibinadamu, na pia eneo la hifadhi ya mpaka lipunguzwe kutoka mita 100 kwa upande zilizokuwa zinatambuliwa hapo awali hadi mita 50 kila upande. Hata hivyo, pamoja na maazimio hayo kutekelezwa, baadhi ya wananchi waliendelea kuvamia eneo la hifadhi ya mipaka kwa kujenga makazi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2017 serikali ilitoa tamko la kuvunja nyumba zote zilizojengwa katika eneo la hifadhi ya mpaka, suala ambalo lilipingwa na wananchi 134 kwa kufungua shauri namba 195 la mwaka 2017 Mahakama Kuu Mbeya. Shauri hilo lilifutwa mwaka 2019 na hatimaye jumla ya nyumba 193 zilizokuwa ndani ya eneo la mita 50 za hifadhi ya mpaka zilibomolewa. Kufuatia hatua hiyo, wananchi 35 walifungua tena shauri namba 12/2019 Mahakama Kuu Mbeya kudai fidia kutokana na kubomolewa kwa nyumba zao. Baada ya mazungumzo nje ya mahakama, yaani mediation, yenye lengo la kuwapatia viwanja mbadala wananchi hao kushindikana, shauri hilo lilipangwa kuendelea kusikilizwa tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua shauri hilo na kauli yetu ni kwamba tusubiri mwongozo au maamuzi ya mahakama ili tujue hatua zinazofuatia. Mheshimiwa Stella Fiao, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na majibu ya naibu waziri, lakini naomba niulize maswali mawili ya nyongeza.
Mheshimiwa Spika, baadhi ya wananchi waliovunjiwa nyumba hizi tayari walikuwa na hati ambazo zilikuwa zimetolewa na serikali. Sasa je, serikali haioni imefanya maonezi makubwa kwa kuwavunjia wananchi ambao tayari walikuwa na hati zilizotolewa na serikali yenyewe? Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, nataka kujua sasa ni lini serikali itatoa viwanja mbadala kwa wananchi hao ili kuto kuwaumiza kama walivyofanya sasa. Nashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kumjibu Mheshimiwa Stella Fiao, mbunge wa viti maalum, maswali yake mawili ya nyongeza kuhusu swala la hati miliki, lakini pia kuhusiana na swala la pili la viwanja mbadala. Kwa kuwa jambo au shauri hili liko mahakamani, Mheshimiwa Spika, ningeomba tuwe na subira na tutakapopata mwongozo wa mahakama tutakuja kueleza hatua zinazofuatia. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Mwongozo wa Spika. Mwongozo wa Spika. Nani anazungumza? Sijamwona. Mheshimiwa Ali Makoa, sawa. Waheshimiwa wabunge, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha maswali kutoka kwenu, lakini majibu kutoka upande wa serikali. Nilete matangazo nilionayo hapa mbele alafu tuendelee na ratiba. Tunao wageni ambao wametembelea bungeni asubuhi hii. Tutaanza na wageni walioko jukwaa la Spika. Wapo wageni 4 wa bunge kutoka Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKKT wakiongozwa na Askofu Mamio Ole Paulo. Wote wasimame kwa pamoja. Karibuni sana wageni wetu, karibuni sana. Tunao wageni 2 wa bunge kutoka Fresh Spring Fellowship Church wakiongozwa na Musa Richard Mwacha ambaye ni mchungaji kiongozi. Karibuni sana, karibuni sana. Tunao wageni 2 wa bunge kutoka ubalozi wa Marekani nchini ambao ni ndugu Christine Mensa ambaye ni mkuu wa kitengo cha siasa ubalozi wa Marekani nchini. Asimame kwa pamoja na mwenzake. Karibuni sana. Karibuni sana waheshimiwa bunge. Tunaye pia mgeni mwingine wa bunge ambaye ni makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, ndugu Dorothy Semu. Karibu sana. Tunaye mgeni wa bunge mwingine ambaye ni katibu mkuu wa CUF Taifa, ndugu Hamad Masud Hamad. Karibu sana. Waheshimiwa wabunge, tunao pia wageni mbalimbali wa waheshimiwa wabunge ambao tungependa kuwatambua kwa pamoja. Wageni wetu wote wa waheshimiwa wabunge wote msimame kwa pamoja. Karibuni sana. Karibuni sana wageni wetu. Nadhani nimepata nafasi ya kujifunza mawili matatu kutoka kwenye bunge lenu. Karibuni sana, mnaweza kuketi. Karibuni sana. Tunao wageni ambao wametembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Wapo wageni kutoka taasisi ya Tanzania Youth in Protecting Society kutoka jijini Dodoma. Karibuni sana. Tunao wageni 13 wa Women Voice and Connection kutoka mkoani Morogoro. Karibuni sana. Wapo wanafunzi 22 na walimu 3 kutoka chuo cha ufundi Nangwa kilichopo mkoani Manyara. Karibuni sana. Waheshimiwa wabunge, hao ndio wageni tulionao bungeni siku ya leo. Lakini ninayo matangazo mawili. Moja linatoka kwa katibu wa bunge. Waheshimiwa wabunge, mnatangaziwa kwamba Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeweka dawati katika viwanja vya bunge nyuma ya ukumbi wa Msekwa ili kutoa fursa kwa waheshimiwa wabunge kufanya uhakiki wa taarifa za anwani za makazi zilizotolewa mwezi Februari hadi mwezi Mei 2022. Waheshimiwa wabunge, kuna wabunge naona wanahama viti, kuna wabunge wanasimama, kuna wabunge wanatembea. Waheshimiwa wabunge, mko mnaotembea, mko mnaozungumza na mko mnaohama viti. Nikiwa nimesimama hapa mbele mnasikiliza kwa sababu huenda ninachokisema ni jambo lako wewe. Ndio lengo hasa.
Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wote mnakaribishwa kuhakiki taarifa zenu za anwani za makazi. Fursa hii waheshimiwa wabunge tuitumie vizuri. Lipo tangazo kutoka kwa Mheshimiwa Shali Josepha Raymond ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Bunge Wanawake Tanzania. Mnatangaziwa waheshimiwa wabunge wanawake wote kuwa leo tarehe 22 Septemba 2022 mara baada ya kuahirisha kikao cha bunge mchana kutakuwa na semina kwa wabunge wanawake wote. Semina hiyo imeandaliwa na wakala wa nishati vijijini yani REA na itafanyika katika ukumbi wa Kambarage uliopo jengo la Hazina karibu na ukumbi wa JK Convention Center. Waheshimiwa wabunge mnaombwa kuhudhuria semina hii muhimu ili muweze kuwatendea haki watu ambao mnawawakilisha hapa ndani. Waheshimiwa wabunge, baada ya matangazo hayo ya wageni tutaendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na hapa alisimama Mheshimiwa Ali Makoa akiomba mwongozo. Kwa hivyo kabla hatujaendelea nitamsikiliza ni jambo gani ambalo limefanyika mapema leo hapa ambalo anataka kujua kama linaruhusiwa au haliruhusiwi. Mheshimiwa Ali Makoa. Asante Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa kanuni ya 76. Mheshimiwa Spika, wakati swali langu namba 118 likijibiwa na Mheshimiwa Waziri, nilitaka kujua kama serikali ina mpango wa kubadilisha mwelekeo wa barabara ambayo imetajwa kwenye mpango wa maendeleo wa serikali wa miaka 5 na pia vile imeelekezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri inaonekana kabisa wamekwenda tofauti na ilani inavyosema na mpango wa serikali. Wamechepusha barabara kule ambapo wananchi hawakutegemea kwamba itaenda kule. Sasa Mheshimiwa Spika, ninataka kujua mwongozo wako kwamba kama jambo hili la serikali kuamua kufanya mambo tofauti na mwongozo wa serikali, mpango wa serikali wa miaka 5 na ilani ya CCM. Asante Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, amesimama Mheshimiwa Ali Makoa akieleza kuhusu majibu ambayo yametolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri kwenye swali ambalo yeye alikuwa ameliuliza, swali la msingi 118. Halafu anasema aliuliza maswali mengine ya nyongeza ambayo yalikuwa yanataka kujua kama serikali imebadili mwelekeo wa ujenzi wa barabara, na anasema kwa majibu yaliyotolewa yameashiria kwamba mabadiliko yamefanyika kwenye mwelekeo wa barabara hii. Na yeye anasema anataka kujua sasa kikanuni kama jambo hili je linaruhusiwa au haliruhusiwi, na ameeleza kwa kirefu kwamba sehemu ambayo anataka kujua kama inaruhusiwa au hairuhusiwi kwanza ni kubadili mpango wa miaka 5. Yaani kwamba katika ule mpango wa miaka 5 barabara mwelekeo ni mwingine, na sasa majibu yanaashiria kwamba mwelekeo ni mwingine. Sasa ukiacha mpango wa serikali, pia ameeleza kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inaiongoza serikali na yenyewe ina mwelekeo kama ule wa mpango wa miaka 5, na pia anaeleza kwamba inaenda tofauti na mategemeo ya wananchi. Waheshimiwa wabunge, mwisho kabisa ameuliza kama jambo hili linaruhusiwa kufanywa na serikali. Waheshimiwa wabunge, ilani ni ya Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo maswali mengine tunaweza kuulizana huko kwenye chama, lakini yale ambayo ameuliza mheshimiwa mbunge hapa ametaka kujua kama serikali inao uwezo wa kubadili mwelekeo wa barabara. Jibu ni kwamba ndio, serikali inao uwezo wa kubadili mwelekeo wa barabara. Kwa hiyo kama kuna jambo la ziada la hapo sasa ni la mheshimiwa mbunge na watu wako kule, mtazame namna ambavyo serikali ina sababu gani za kubadili mwelekeo, kwa sababu sisi hatufanyi kila kitu, na ndio maana serikali ikileta hapa inafanya marekebisho hapa na pale, na ndio maana mipango yetu tunaiweka kwa ajili ya kutuongoza, lakini si kwamba ni msaafu kwamba lazima iwe hivyo. Serikali huwa inaangalia mambo mengi, na ndio maana inaweza kasema inajenga barabara hii kwa kiwango cha lami, alafu haikujenga lami ikatumia zege kwa sababu inaona mazingira yale pengine hata lami haitafaa. Sasa tukiweka mazingira ambayo serikali itakuwa haiwezi kufanya
kubadili hata nukta inaweza ikawa mtihani. Kwa hiyo kwa maana ya mwongozo, kwa namna majibu yalivyotoka, ndio serikali inaruhusiwa kufanya hayo mabadiliko ya mwelekeo. Sababu itakuwa nazo. Sasa kama ziliulizwa sababu, nafikiri naibu waziri angeeleza hapa sababu kwa nini wamebadili mwelekeo. Lakini kwa maana ya mwongozo wa kiti, kama inaruhusiwa au hairuhusiwi, ndio inaruhusiwa serikali kubadili mwelekeo wa barabara. Asante sana. Mheshimiwa Bunge, tunaendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na ili tuendelee na ratiba hiyo nitamwita sasa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, ili aweze kutoa hoja ya kutengua kanuni, ili tuweze kutoa fursa kwa ajili ya jambo linalofuata baada ya hapa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, chini ya kanuni ya 174 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Juni mwaka 2022, naomba kutoa maelezo ya hoja ya kutengua kanuni za Bunge. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa moja ya shughuli iliyopangwa kufanyika leo tarehe 22 Septemba mwaka 2022 ni uchaguzi wa wajumbe wa Bunge la 5 la Afrika Mashariki, na kwa kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 160 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 164E wageni hawaruhusiwi kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge, bali hutengewa sehemu maalum ya kukaa. Na kwa kuwa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge inaeleza kuwa wagombea wanaweza kuruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili kujitambulisha, kujieleza, kuuliza na kujibu maswali pamoja na kuomba kura. Hivyo basi, kwa madhumuni ya utekelezaji bora wa shughuli za Bunge na kuwezesha uchaguzi wa wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki kufanyika kwa ufanisi, naliomba Bunge liazimie kwamba kanuni ya 160 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 164 kanuni ndogo ya E ambazo kwa ujumla wake zinazuia wageni kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge zitenguliwe, na badala yake wagombea wa uchaguzi huu waruhusiwe kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili waweze kujitambulisha, kujieleza, kuulizwa na kujibu maswali pamoja na kuomba kura. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Na kwa utaratibu wetu nitahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja ya Mheshimiwa Waziri ya kutengua kanuni waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Mnasema sio na nyinyi mnawagombea leo. Sasa sijui ataingilia wapi hapa. Waheshimiwa wabunge waliosema ndio wameshinda. Kwa hivyo hoja imeungwa mkono na imetenguliwa kwa sasa. Katibu. Uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki EALA. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Nitatoa maelezo kwa kifupi. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae na tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae ili tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki unafanyika kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 50 fasili ya kwanza na ya pili ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999. Sheria ya uchaguzi ya Bunge la Afrika Mashariki na kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2020. Ibara ya 50 ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki imelipa Bunge mamlaka ya kupiga kura kuwachagua wabunge 9 watakaowakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Bunge la Afrika Mashariki.
Kwa ajili ya kutekeleza jukumu hilo, nyongeza ya 3 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2020 imeweka kanuni ambazo zinaeleza kuhusu masharti yanayopaswa kutimizwa na wagombea na pia utaratibu unaotakiwa kufuatwa katika uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Zakaria, utafute kiti ukae. Mheshimiwa Juma, naona unatembea na kusubiri ukae. Mheshimiwa Jerry Slaa, nasubiri ukae. Mheshimiwa Mpina, nasubiri mkae ili niendelee. Ili kuwezesha uchaguzi huu kuanza, sasa nitamkaribisha katibu wa Bunge ambaye ndiye msimamizi wa uchaguzi huu atoe maelezo kamili kuhusu masharti na utaratibu wa uchaguzi, kisha baadaye nitatoa ufafanuzi kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Katibu wa Bunge, karibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, uchaguzi huu unatokana na maisha ya Bunge la 4 la Afrika Mashariki kufikia ukomo wake ifikapo tarehe 17 Disemba mwaka huu 2022, ambapo kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki ya mwaka 2011, nchi wanachama zinatakiwa kuchagua wabunge wa bunge linalofuata ndani ya kipindi cha siku 90 kabla ya tarehe hiyo ya ukomo. Uchaguzi huu umewekewa masharti ya kutangazwa kwenye gazeti ya serikali ili tarehe ya uteuzi na tarehe ya uchaguzi viweze kujulikana kwa umma, kuwezesha vyama vyenye nia ya kudhamini wagombea vifanye hivyo. Masharti hayo yalitekelezwa ambapo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu 2022 nilitoa tangazo kwenye gazeti la serikali na vyombo mbalimbali vya habari. Mheshimiwa Spika, nafasi zilizopo ni 9 ambazo kwa mujibu wa masharti ya mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge na mazingira ya nchi yetu, nafasi hizo hupatikana kwa kuzingatia uwiano wa idadi ya wabunge wa vyama vinavyowasilishwa bungeni, uwakilishi wa jinsia na pande mbili za muungano, na hivyo hugawanywa kwenye makundi 4 kama ifuatavyo. Kundi A ni wagombea wanawake, kundi B ni wagombea kutoka Zanzibar, kundi C ni wagombea wa vyama vya walio wachache na kundi D ni wagombea wa Tanzania bara. Mheshimiwa Spika, kwa sasa mchanganuo wa idadi ya wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kivyama na asilimia stahiki ya viti 9 vinavyohitajika ni kama ifuatavyo. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wapo 365 ambayo ni sawa na asilimia 93 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata viti 8. Na wabunge wa vyama vya walio wachache bungeni wapo 27 ambayo ni sawa na asilimia 7 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata kiti kimoja. Mheshimiwa Spika, kanuni ya 5, kanuni ndogo ya 5 ya nyongeza ya 3 inaelekeza kwamba kila chama cha siasa chenye sifa ya kuweka wagombea kinaweza kuwasilisha majina 3 kwa kila nafasi iliyo wazi. Hadi kufikia saa 10 kamili jioni tarehe 20 Septemba, ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, nilikuwa nimepokea jumla ya majina 21 ya wagombea kutoka vyama vya ACT Wazalendo, mgombea 1, Chama cha Mapinduzi wagombea 8 na Chama cha Wananchi CUF wagombea 12. Hata hivyo, mgombea mmoja wa CUF aliwasilisha taarifa ya kujitoa na hivyo tumebaki na wagombea 20. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi uliozingatia nafasi ya viti vilivyopo, sifa za wagombea waliopendekezwa na vyama na matakwa mengine ya kisheria na kanuni, tarehe 20 Septemba ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, niliwateua na kuidhinisha wagombea 20
kwenye makundi manne ya uchaguzi kama ifuatavyo. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Anaitwa wa kwanza ndugu Angela Charles Kiziga wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Nadra Juma Mohamed wa CCM pia. Watatu ni ndugu Shogo Richard Mlozi pia wa Chama cha Mapinduzi. Wa nne ni ndugu Sonia Jumaa Magogo wa Chama cha Wananchi CUF. Wa tano ni ndugu Queen Juliet Lugembe wa CUF, na wa sita ni ndugu Zainab Ham Abdu pia wa CUF. Kundi B, wagombea kutoka Zanzibar wako 5. Wa kwanza ni Dr. Abdullah Hasnu Makame wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Machano Ali Machano wa Chama cha Mapinduzi. Wa tatu ni ndugu Anderson Ndambo wa CUF. Wa nne ni ndugu Husna Mohamed Abdalla wa CUF, na wa tano ni Engineer Mohamed Habibu Mnyaa wa CUF. Kundi C, wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni wako 3. Wa kwanza ni ndugu Ado Shaibu Ado wa ACT Wazalendo. Wa pili ni ndugu Jafar Saidi Mneke wa CUF, na wa tatu ni ndugu Mashaka Halfani Ngole wa CUF. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wako 6. Wa kwanza ni ndugu Ansar Abubakar Kachambwa wa CCM. Wa pili ni ndugu James Kinyasi Milia wa CCM. Wa tatu ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe wa CCM. Wa nne ni ndugu Adui Saif Kondo wa CUF. Wa tano ni ndugu Mohamed Msham Gulangwa wa CUF, na wa sita ni ndugu Thomas Malima pia wa CUF. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza 3, kila mgombea ataruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili kujieleza mbele ya wapiga kura ambao ni waheshimiwa wabunge kwa kutumia lugha ya Kiingereza na kujibu maswali yatakayoulizwa na wabunge kwa kadri ya idadi itakayoelekezwa na Mheshimiwa Spika. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya pili na 3 ya nyongeza 3, baada ya wagombea kujieleza, kila mpiga kura atapewa karatasi ya kura na atapiga kura yake. Kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 4 ya nyongeza 3 inatoa mamlaka kwa Spika kuelekeza kura ngapi zipigwe katika kila kundi. Hivyo, endapo mpiga kura atapiga kura pungufu au zaidi tofauti na maelekezo ya Spika na kama ilivyofafanuliwa katika karatasi ya kupiga kura, kura hiyo itahesabiwa kuwa imeharibika. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, kwa mamlaka aliyopewa na kanuni ya 12 kanuni ndogo ya kwanza ya nyongeza 3, Mheshimiwa Spika atateua wabunge 2 ambapo mmoja ni wa kutoka chama tawala na mmoja kutoka chama cha kambi ya walio wachache ili wawe wa mawakala wa wagombea wote kwenye zoezi la kuhesabu kura. Mheshimiwa Spika, sasa naomba tuanze zoezi letu kwa kwanza kupokea maelekezo yako kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa kila kundi, kisha wagombea waitwe mmoja mmoja ili kujieleza, kuulizwa maswali na taratibu nyingine zitaendelea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu wetu wa Bunge kwa maelezo ya ufasaha kabisa kwa namna zoezi letu litakavyoendeshwa na namna lilivyoendeshwa mpaka tumefikia siku ya leo hapa. Waheshimiwa wabunge, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi
Waheshimiwa wabunge, baada ya kupata maelezo ya msimamizi wa uchaguzi, sasa ninatoa ufafanuzi kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa mujibu wa kanuni ya 11 fasili ya 4 ya nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka toleo la Juni 2020 na unao katika maisha siku zote usikate tamaa. Nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka 2020. Kanuni hii inaelekeza kwamba Spika pamoja na mambo mengine atatoa maelezo kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa makundi yote ya uchaguzi kama yalivyotajwa na msimamizi wa uchaguzi. Kwa kuzingatia majina ya wagombea yaliyowasilishwa na kila chama kwenye makundi husika na ili kupata uwakilishi uliowekwa, kila mpiga kura atatakiwa kupiga kura ya siri kwa kuchagua majina 9 tu ya wagombea anaopenda kuwachagua kwa utaratibu ufuatao. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Kila mbunge atawapigia watatu. Katika wagombea 6 unapiga kura 3. Kundi la pili, B, wagombea wa Zanzibar wapo 5. Kila mbunge atawapigia 2. Kura 2 kati ya hizo 5. Kundi C, wagombea kutoka vyama vya walio wachache bungeni wapo 3. Kila mbunge atampigia 1 kura. Kwa hiyo utapiga kura 1 kwenye kundi C. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wapo 6. Kila mbunge atapiga kura 3, yani atawapigia wabunge 3 au wagombea 3. Aidha, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi na namna ya kupiga kura hizo zitaoneshwa kwenye karatasi ya kura chini ya kundi husika. Esther Matiko, Mheshimiwa Hawa Bananga, msikilize maelekezo. Mpiga kura ambaye kwa bahati mbaya ataharibu karatasi yake ya kupigia kura wakati zoezi la kupiga kura likiwa linaendelea, anaweza kuirejesha karatasi hiyo iliyoharibika kwa msimamizi wa uchaguzi na kupewa nyingine badala ya hiyo iliyoharibika. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo haya, sasa tuanze zoezi letu la kuwaita wagombea ili waweze kujieleza na kuomba kura, na waheshimiwa wabunge kupata fursa ya kuwauliza maswali kama yapo ama kama yatakuwepo. Waheshimiwa wabunge, sasa tutaendelea. Katibu. Ndugu Angela Charles Kiziga. Karibu sana ndugu mgombea Angela Charles Kiziga. Sasa waheshimiwa wabunge, kwa sababu kanuni zetu zinatutaka tuendeshe zoezi hili kwa Kiingereza, kwa hivyo nitatoa fursa kwa mgombea wetu kujieleza kwa Kiingereza, na ninyi kama mtakuwa na maswali mtapewa fursa ya kuuliza kwa Kiingereza, na huo ndio utakuwa utaratibu. So I will take this opportunity to welcome you to the Parliament of Tanzania. And now you're given an opportunity to talk to the House, because these are the voters for the position that you're vying. Please close to the podium and ask for the votes for 3 minutes. And then members will be given a chance to ask you questions if they will have some. Please. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to stand before you and to stand before this House of Assembly. Madam Speaker,
before I proceed, allow me to salute you as the Speaker of this Assembly. Allow me also to salute Honorable Prime Minister, who is the government leader of this Assembly. Allow me also, Honorable Speaker, to salute Honorable Ministers who are present here today and Deputy Ministers who are present here today, but for those who are available. Madam Speaker, allow me also to salute both honorable members of this Assembly, 366 members from the ruling party Chama cha Mapinduzi, and 19 members from opposition for those who are present today, Madam Speaker. Allow me also to recognize honorable members from ACT Wazalendo, 4 of them, but for those who are available today, and 3 members from CUF for those who are present here. Allow me also, Honorable Speaker, to recognize Honorable Attorney General, my brother Felesh, who is also part of this Assembly. Madam Speaker, after that short recognition, allow me to salute you all in the name of Almighty God. Assalamu alaikum. Madam Speaker, allow me also to introduce myself. My name is Angela Charles Kiziga, aged of 49 years, Madam Speaker. I'm an adult, I'm matured, and I'm both matured, Madam Speaker, to stand and represent you to the East Africa Legislative Assembly. But I'm also, Madam Speaker, matured enough in diplomatic matters and also in political matters. Madam Speaker, I just want to assure you that I'm capable enough to stand and defend national interest to the East African Legislative Assembly. I want to assure you also, Madam Speaker, in this House today, that I'm multifunctional, I'm visioned, I'm committed, I'm well committed to my country, and I'll be able to stand, to defend, to protect my national interests as priority number 1 to the East African Legislative Assembly. Not only that, Madam Speaker, I'm also very loyal to my country. I want to assure you, Madam Speaker, that I'm well determined, and I want to assure you also this House. 2012, when I stood up here, same house, same place, I asked for your votes, Madam Speaker, in this House, and you voted for me, and I became a member of the East African Legislative Assembly. During my tenure, I was privileged to be a chairperson of a committee called Communication, Trade and Investment. I'm proud to stand before you, Honorable Speaker, in this House to inform you that the OSBP, One-Stop Border Post, that was my bill which started during my tenure, and I made sure, because it had an interest part of my country, I was managed to make sure that bill was attended by 3 members of that country during that time, Tanzania, Kenya, Uganda, and Rwanda, and it became a law, and that's why we can see today our roads are well secured, our roads are well protected. Thank you so much. Thank you so much. Having said that, Madam Speaker, thank you so much. Thank you so much for your explanation, and I think the members of parliament have already heard you and they have understood you. Now I will ask them if they have any questions for you. I will be recognizing the members who will be standing if there are any questions. I don't see any question. Okay. So, Angela Charles Kiziga, thank you so much for coming. The members have heard you. Madam Speaker. You got a last word, 30 seconds. Madam Speaker, I thank you once again, and I humbly ask for your votes
I humbly ask for both members from opposition side and from the ruling part and honorable ministers and my brother, Honorable Felesh, to vote for me so that I can represent you to the East Africa Legislative Thank you so Assembly. much. I beg to Thank you. submit. You can now go. Thank you so much. Katibu, tuendelee. Ndugu Mheshimiwa Bunge Nadra, anakuja mgombea wa pili kwenye nafasi ile ile ya wanawake. ndugu Nadra Juma Mohamed. Nadra Juma Mohammed, you're welcome to the House. Before you are the voters who are going to listen to you as you ask for your votes. And they will also be given a chance, if they have any questions, to ask you. But right now, you're welcome. You can use your 3 minutes to talk to the members of parliament and tell them what you want to tell them. Please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As introduced before, my name is Nadra Juma Mohamed. I'm a graduate from Mwalimu Nyerere Memorial Academy, where I earned my bachelor degree in Management of Social Development. Honorable Speaker, and honorable members of Parliament, I'm standing before you asking for your votes so I can represent my country in East Africa Legislative Assembly. If given the opportunity, my first priority will be to stand for the national interest, as it is something not to be compromised with. Secondly, I will be in a front line to emphasize that peace and harmony is maintained among the member states. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, I humbly ask for your votes. Thank you. All right, the members of Parliament who are the voters have heard you. Now, members of Parliament, please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So I'll give the members an opportunity if they have any questions. Thank you very much. There is none? Okay. Thank you so much. You can use 30 seconds to wind up. Okay. Haya, katibu, ita mwingine. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Naomba aingize ndani ndugu Shogo Richard Mlozi. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Mgombea akishatoka, tukishamaliza kushangilia, tutulie ili mwingine aweze kusikia kuingia ndani. Haya, katibu, mgombea anayefuata. Ndugu Shogo Richard Mlozi.
Shogo Richard Mlozi, you're welcome to the House. These are the voters who, if they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to ask for votes from the members, and members will be given an opportunity to ask you questions, if any. Please. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. I'm very humbled to stand before you this morning. My name is Shogo Richard Mlozi. I am a candidate for the position of Member of Parliament in the East African Legislative Assembly. I'm a seasoned expert in the tourism industry. I'm a senior lecturer, and I've had the opportunity to serve in various boards. Right Honorable Speaker and members, given opportunity to serve in this position, I'll do my best to put the interest of our nation before everything. Right Honorable Speaker and members, I'd like to talk to you about a number of areas that I'd like to put my interest in. The first area is business opportunities and investment. The existence of East African community has posed a very competitive environment for doing business. East Africa has a lot of potential from agriculture, mining, energy, infrastructure, and tourism investment opportunities. The focus here is on the areas where other partner states have direct stake. From a business perspective, all businesses are linked to tourism industry, foreign direct investment, and shared trading and services. Right Honorable Speaker and members, I am very inspired and moved by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, our President's noble work in reviving our economy and opening up our economy to foreign and local direct investment through the Royal Tour program. These initiatives have had a very huge impact to our economy and has positioned Tanzania as a very competitive destination. The question is, how do we make that competitiveness sustainable? Also, the question is, how do people of Tanzania take advantage of those opportunities within the East African region? Honorable Speaker, given an opportunity to serve in this position, I will make sure we work on complementarity, cooperation, and protection of our national interest. Another area that I would like to champion is the area of women empowerment. Honorable Speaker and members. Dr. Shogo, your time is up, and I think the members have already heard you. Are there any questions to the contestant? Okay, there's a hand from Honorable Kingu. Thank you so much, Madam Speaker, to give me this opportunity to ask just one question to my sister, Shogo. Honorable Speaker, I'm a little bit curious that Madam Candidate is one of the CEO of one of the most competent institutions in our country. I'm just asking, what value will she add when we endorse her today to become the representative of Tanzania to the East African Legislative Assembly? Thank you so much. You got 1 minute to respond to the question. Right, Honorable Speaker, I'd like to thank you, Honorable Kingu, for a very good question. First of all, I'm very grateful to have served as the CEO for 5 years. 5 years is a good number. This is the time for me to grow, and this is the direction I've chosen to grow. But as a CEO also, I have been exposed to a number of opportunities that have given me different leaderships, have different techniques on how they're going to understand and also support you in the implementation of that vision. In doing so, you need to have the lobbying skills,
the negotiation skills and networking skills. That's not only the case. As the CEO, you always have to make decisions which are tough. In order to make this decision, you need to be a critical thinker and to make a detailed analysis before you make any decision. Thank you so much. As CEO, I've had an opportunity to be in different platforms with different executives and diplomats. That has given me a sense of deep self-awareness to know what to say, when to say, and how to say it. Dr. Shogo, that's enough. Thank you so much. Members, I don't see any other hands, so there are no more questions. So thank you so much for the explanation you have given, and I'm sure the members of Parliament have understood. And please vote for me. Asanteni sana waheshimiwa. Katibu mwingine. Ndugu Sonia Juma Magogo. Katibu rudia, sijui kama amesikia. Naomba aletwe ndugu Sonia Juma Magogo. Sonia Juma Magogo, you're welcome to the Parliament of Tanzania, who the voters in this case, that you're a candidate for the IALA membership. So you will be given 3 minutes to ask for votes from the members, and also the members will have an opportunity to ask you questions should they have any. Please. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Deputy Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. In front of you is Sonia Juma Magogo, contesting for the post in East Africa Legislative Assembly. Academically, I have a master's degree in business administration from Mzumbe University. I also have postgraduate diploma in management of foreign relations from Center of Foreign Relations, Kurasini. I also have an advanced diploma in business administration and management from CBE. I was a member of Parliament, special seats, from 2015 up to 2020. And currently, I am a principal compliance officer from NSSF. With that short introduction, honorable members of Parliament, I stand in front of you to ask for your vote, to ask for your permission. I am capable and I'm ready to represent my country in that regional integration. I am a trained diplomat. I will bring back positive results to our country. Thank you very much. Thank you so much. I think the members of Parliament have heard you. I don't see any members standing or raising their hands. So thank you so much, Sonia Magogo. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You're free to leave now. Thank you. Thank you.
Katibu anayefuata. Ndugu Queen Juliet Lugembe. Queen, this side. Yes, please. Okay, Queen Juliet Lugembe, you're welcome to the House, and before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to tell them. So you have 3 minutes to convince them to vote for you. Why do you want to become a member of the East African Legislative Assembly? Please. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Member of the Parliament, greetings of the day. My name is Queen Juliet William Lugembe, a Tanzanian who is ready and willingly to represent the country in East Africa Legislative Assembly. And hopefully my CV is already circulated to you all. And I'm a degree holder of ethics and development studies. Working with the community, it's my ambition that I want to look forward to. Coming to this task is to work together with all the Tanzanian communicate and having one team that can represent the country in East Africa Legislative Assembly. As a Tanzanian with thirsty of progress and development, I would like to represent my country to the East Africa Legislative Assembly as a true member of Tanzania with a spirit to work with the nation and my country, to go together with all what is said for our country and start together as one for the progress of our country. But also my vision is to work in both aspects, economically, politically, socially, and even in cultural integration, so that we can widen and go deep into the same issues, along with to improve the life of our citizen in different aspects, having the peace, securing the freedom of our country, and also work in terms of agriculture and trading in our country to improve in all aspects. And if possible, to have a tax exemption of all the cities, the members of the East African Community countries that are in the East African Legislative Assembly, to work together and have the same team for the growth of all together, and having that wide and probably to go further for our nation and fight together for all the benefits of our country without caring where we are from or which part that we are coming from, but we are all having to stand as one for the betterness of our country, our future, and the next generation that we are fighting for, to go together and having one team and one force for the development of our country. Thank you. Thank you so much. And I believe the members have had you. I don't see any member raising to ask you questions, so I think they are all comfortable and they have heard you. So thank you so much. Thank all the members who are in here together, and you should use me well for the development of our country so that we can reach further and further in this unity that we are going to participate all together. Thank you. Thank you so much. You may now go on. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Zainab Ham Abdu. Waheshimiwa wabunge, ngoja aitwe anayefuata. Waheshimiwa wabunge,
Ndugu Zainab Ham Abdu. Kwa nini anasindikiza? Okay. So Zainab Ham Abdul, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and these are the members of Parliament who will be voting for you, should they be convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to express yourself before them. Please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, good morning. In front of you, I'm Zainab Ham Abdul, contesting for the position to become a member of East Africa Legislative Assembly representing our country. Therefore, it is my mission to stand on my feet to serve our country and the East Africa community by representing the EAC views at large, including the following, to mention but a few. Firstly, strengthening common markets and political stability among the East African countries. Secondly, stabilization of single customs administration system, for example, harbors, ports, industries. All of these should be put together so that to remove the separation or segregation between one country and another. Although I have 28 years old, a person with disability, yet I believe that I am the right person to fit to this position. Dear honorable members, I kindly request for your votes so that I become a country representative in East Africa Legislative Assembly. Thank you so much. May God be with us always. Okay, thank you so much, Zainab Ham Abdul. I don't see any member raising to ask you questions. I believe they have understood you. You got 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. 30 seconds. If you have anything to say, then you can go. Members of Parliament don't have any questions. I again requesting, humbling for your votes, honorable member. You may now go. You may take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea kwenye kundi lingine. Wagombea 6 wa wanawake wameshamaliza, na kati ya hao 6 utachagua 3. Utapiga kura 3. Tunaelekea sasa kundi B, kundi la wagombea wa Zanzibar. Katibu Dr. Abdullah Hasnu Makame.
Dr. Makame, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the voters, in the event they are convinced with what you're going to say, which you have only 3 minutes to express yourself, but yeah, ask for the votes from them since you have indicated interest in going to represent Tanzania to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you very much, Right Honorable Speaker, for giving me the opportunity to address this August House and request for my votes. Right Honorable Speaker, I'd like to request your indulgence just for a few seconds to greet the August House in Kiswahili. And the greeting is to greet the honorable members of this August House. Shikamoni, waheshimiwa wabunge. Shikamoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Having said that, Madam Speaker, I am a member of the East African Legislative Assembly who was very fortunate to be elected by this August House in 2017. So coming here for the second time is an opportunity to me, a privilege which many people did not receive, Madam Speaker. So I'm very thankful to your House. I'm thankful to my party, Chama cha Mapinduzi, for endorsing me with majority votes. Madam Speaker, during my tenure as a member of the East African Legislative Assembly, I served as the chairperson of the Tanzanian chapter for the first 2.5 years, and subsequently I served as which I'm continuing to serve as the chairperson of the Committee on Agriculture, Tourism, and Environment and Natural Resources. These tasks are additional assignments that were given to me by my colleagues because they thought I could deliver some more work, additional work, on behalf of them. So I did that work, and I'm quite sure, Madam Speaker, you never received any complaints. But also, during the tenure in the East African Legislative Assembly, we did some work. We did pass some bills, we did pass some, make some resolutions, but more also we have some social activities, maybe in terms of games. And you know that, Madam Speaker, we participate. Thank you so much. They have heard you. They have heard you. And I'm not seeing any member raising up to ask questions, so I believe they have understood you. 30 seconds. Where? I don't see any hand. Okay, Honorable Abdallah Mwinyi. Thank you very much, Honorable Speaker. As Dr. Makame is a second termer, I didn't want to leave him, let him leave before he can answer a few questions. Dr. Makame, could you please explain to this August Assembly, what would you say are the fundamental challenges that you have faced during your first term of office, and what needs to be done to ensure that those challenges are alleviated? I thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You have to be called before you start speaking. Dr. Makame, please respond to the question. Thank you very much, Madam Speaker. This is a question asked to me by a member emeritus of the East African Legislative Assembly. He served for 10 years there. And it's a very good question, I would say, because in life, you don't live without challenges. So we have some challenges, and specifically, we had some challenges with regards to the integration of EAC, and we are looking at creating an environment that would enable the participation and the functioning of the private sector. That is a general issue, because we are seeing the challenges in business, much as the business people are doing business, but there are issues of non-tariff barriers. That's a general issue in the EAC. But in terms of us, also, Madam Speaker, with our the chapter, we need to have closer links with the National Assembly. I'm not saying that we don't have, but we'd like to improve the links with the National Assembly so that we have greater cooperation and report more frequently. That's, I think, the short response.
Thank you so much. And the members, I think they have understood you. 30 seconds to wind up. Thank you much, Madam Speaker. Now, having said what I have said, the only thing which is remaining is to request your August House through you, Madam Speaker, but the members as well, and your own vote, Madam Speaker, the vote of the Right Honourable Prime Minister and my former Minister of Foreign, Honourable Dr. Ndubaru, and all members, because he groomed us while we were in the ESC. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata. Ndugu Machano, Ali Machano. Machano, Ali Machano, before you are the voters, and in the event they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to prove yourself to the members why they should vote for you. Please. Thank you very much, Honorable Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Tulia Ackson, Your Honorable Deputy Speaker of the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Musa Azan Zungu, Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Majaliwa Kassim Majaliwa, Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Honorable Speaker, member of the Parliament, in front of you is Mr. Machano, Ali Machano. I'm 34 years old. Currently, I'm Legal Officer, Minister of Blue Economy and Fisheries of the Revolutionary Government of Zanzibar. I'm working at Pemba main office. Honorable Speaker, I'm here in front of you because I'm running for the member of East Africa Legislative Assembly. Honorable Speaker, I have made decision to contest this post because I want to represent my country in East Africa Legislative Assembly. In respect to that, I want to air out various opportunities available in our country to the other East African member states. In addition to that, I want to strengthen the historical relationship between Tanzania and other East African member states. Honorable Speaker and members of the Parliament, I know the respect and position of our country in East Africa, Africa, and the world at large. I also know the respect and seriousness of the post I'm contesting for. And finally, I know the respect of this organ, the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania. I humbly and respectively promise you that I will never let you down. Please vote for me. Please invest, Honorable Speaker and dear members of the Parliament, I kindly request you, invest your trust to me. I will never let you down. I will never, ever, forever spoil the image of our country. Honorable Speaker, please, I ask you for your vote. Honorable Prime Minister, I honestly asking for your vote. Honorable members from various constituencies, from Zanzibar mainland, Tanzania mainland, and Zanzibar, I'm asking for your vote. Honorable members of this Parliament, from special seats, CCM and others, I kindly request for your vote. Thank you so much, Mr. Machano. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. The members have already heard you, and I am not seeing any member raising up to ask you questions. And since you have already requested for the votes, you can use 30 seconds to wind up, and then you can leave. 30 seconds to wind up.
Honorable Speaker, thank you very much. Being back to the respective country, I request for your vote. I confidently promise you that you will never, I confidently promise you that you will never regret your decision you are going to make. Thank you very much. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata ndugu Anderson Ndambo. Mr. Anderson Emmanuel Ndambo, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the members of Parliament who are going to vote for you when they are convinced that you can represent the country well at the East Africa Legislative Assembly. You have got 3 minutes to prove yourself to the members. Please. Thank you, Honorable Madam Speaker. Thank you, Honorable Prime Minister. And thank you, honorable members of this Parliament. Ladies and gentlemen, good morning. First of all, I would love to express my deep, sincere gratitude for me being part of this election process. As for me, this reflects the ideas of youth empowerment, deepening and widening democracy values in this country. Honorable members, tracing back the history of East African community since 1948 until 2000, when the current East African community was re-established, through its falls and rise, there is one great lesson we got, that economy was the major primary reason for the establishment of East African community, and probably most in the rest of the regional integration around the world. And this is because, members, most countries, especially in Africa, have been struggling to overcome the challenges of small market, lack of technology, scarcity of resources, and probably in the modern world, the new trend of international aid, which prefer mostly the regional development project instead of individual state development projects. Meanwhile, members, East African population has been projected by International Monetary Organization will be dwelling in East Africa. On the ground, AEC members are struggling while facing the high increased rate of unemployment, which mostly affecting the young people who are projected to reach to 70% by 2025. The above analysis suggests something very concisely, that if we keep and continue thinking as an individual state rather than a regional bloc on addressing issues affecting our people, then we should be prepared for the wars to come. Honorable members, we have issues in politics. Political intra-conflict between member states, likely Uganda versus Rwanda, Rwanda versus DRC Congo. We have a very huge gap of democracy standard values in East African members that affect their unification and jeopardizing the dream of East African Federation. And that affect the performance and implementation of protocols on place we have currently, and pushing trade cooperation between members. Honorable members, I understand Ndambo. I have interest to be part. Thank you so much. Thank you so. Thank you. The members of Parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. Oh, there's a question just behind you. Honorable Nusrat Hanje. Thank you, Madam Speaker. Mr. Henderson, I remember back in high school when you were the Speaker of the student government in Benjamin Mkapa, and I was the Vice President of Benjamin Mkapa student government. What are you telling your fellow youth when you become a member of East African Legislative Assembly? How are they going to benefit from you as a young person being a member of East African Legislative Assembly? Thank you. Okay, you got 1 minute to respond to the question. Thank you, Madam Nusrat Hanje, for the very great question. I understand the statistics shows the population of East Africa, the more we go, youth are constituting
to 70% of the entire population. It means, it also, I believe, this is a very huge platform that will give me a chance to explore and push the agenda that affect the development of youth agendas that will affect in a different aspect, economically and socially and politically angles. Thank you. Thank you so much. There are no more questions, so 30 seconds to wind up, and then you may go. Again, honorable members, Anderson Dambo, my name. I believe I can be the right person. I've got capabilities to protect and promote the interest of our country for the development of East Africa. Please, I'm asking you again to vote and elect me to be a country representative to the East African Legislative Assembly. Thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. Katibu anayefuata, ndugu Husna Mohamed Abdalla. Husna Mohamed Abdalla. Ms. Husna Mohamed Abdalla, you're welcome to the House, whose members are going to vote for you when they're convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to convince the members why they should vote for you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you so much, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable dear members of Parliament. As I introduced by Madam Speaker, my name is Husna Mohamed Abdalla. I'm 39 years old. I am degree holder of procurement and supply management. I'm standing here as a candidate of East Africa Legislative Assembly. As we know that East Africa Legislative Assembly is the one among the organ of East Africa community which faced by some challenges, and so we have to select the smart person who have the ability to solve that challenges, and I ensure you that I am smart. Honorable Speaker, because of the time, I want to explain more about these challenges because I have the great idea that I'm going to establish when you give me the chance to be a member of East Africa Legislative Assembly member. It's about free market. Honorable Speaker, this time, I think time is enough for Africans to send our money abroad unless they are manufacturers. We have to establish our trade center in our zone right now. We have the good location. Unlike West Africa, East Africa can receive directly from manufacturers. So we have good location, we have the port, we have the opportunity to control the business within all Central Africa countries and East Africa countries and almost of the countries among a whole Africa continent. Thank you so much, Husna. Thank you. The members of Parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. So you got 30 seconds to wind up, and then you can leave. You're given 30 seconds to wind up, and then you can go. Thank you so much. I'm asking you kindly your vote for Husna Mohamed Abdalla. Thank you. Okay, thank you so much. You may now go. Thank you.
Katibu anayefuata, Engineer Mohamed Habib Mnya. Mohamed Habib Mnya, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters, who, if they're convinced, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to convince them why they should vote for you. Please. Right Honorable Madam Speaker, Right Honorable Prime Minister, honorable members of this august House, ladies and gentlemen, good morning. My name is Engineer Mnya. At the moment, I'm a member of IALA 4, who is completing my tenure by 17th December this year. I stand before here humbly to ask for your vote. I'm contesting for the second time for the two main reasons. One, that if you elect me to be there for the second time, I'll be increasing the institutional memory from the members of United Republic. But secondly, in this integration, the two remaining pillars are very tough ones, which are the monetary union and political federation. From my experience, we really need political tolerance and experience for these two remaining pillars. I therefore requesting your vote in order that I can be the one of the members from United Republic. Honorable Madam Speaker, the system which has been introduced this time of being allocated with the group of ruling party somehow is a new one. I would like to declare openly that if the voting arrangement is interfering with my colleague of Zanzibar vote of CCM, don't vote for me. But if the voting arrangement is enabling us or enabling you that the one slot given to the opposition, then please vote for me. Honorable Madam Speaker, I wish to join IALA 5 in order that I'll be among the one who will be helping the United Republic, because really, in order to save the treaty. Thank you so much. The members of Parliament have heard you. Thank you so much. And I'm not seeing any member of Parliament raising up to ask questions. Okay, there's one. There are actually two questions. So we'll start with Professor Sospita Mhongo. Good morning, candidate Mnya. You are one of the senior members of Parliament in the community. The world is creeping into recession. How would you use the African community as one of the economic vehicles to take Tanzania out of this untold economic recession? Thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You wait until you're called. That's when you start responding. So, Mnya, please respond to the question. Thank you.
if I understood very well your question, that in Iyala, there is this EPA, we have this tripartite whereby all economic issues are under special discussion in cooperation with all members of partner states. So what we will agree, that will be for the benefit of Tanzania. At the moment, only Rwanda and Kenya have signed, but still there are some problems in order that we can sign all of us, all partner states, and then that we can benefit from EU. Thank you so much. There is a second question from Honorable Emmanuel Mwakasaka. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to ask Honorable Engineer Mohamed Mnya. One of the key elements to convince someone to vote for you is public relations. In this aspect, since you have been elected last time, can you convince any of these public relations concerning how you have achieved in your work, convincing us so that we can give you another chance to present us in EAR? Okay, Mnya, you're given a chance to respond. 1 minute. Yeah, as of Iyala, but also under collaboration of our foreign affairs. So we normally do things in a teamwork. So the whole teamwork of Tanzania, if there is something which needs to be done, we normally convince each other, we discuss together, and then we go for what we have agreed upon. Thank you so much. That was the... There's another question from Honorable Joseph Kashek Msukuma. Thank you. Thank you, Madam Speaker, for giving me this chance. Mr. Mnya, I want to ask you one question. Where are you? What did you do? What did you do for the last 5 years? Yeah, I think you have heard his question. Okay, honorable members, please hold on. Mnya, did you hear his question? Did you hear his question? Did you hear his question? No, madam. Okay, members of parliament, please come down. Let's hear Honorable Msukuma. What did you do for last 5 years? Okay, so okay, I'll help you. He's asking, what did you do for the past 5 years? That's his question. Okay, you're still showing signs that you haven't heard. Did you hear me? Can you help Okay, members of parliament, let's give him a chance to respond. Members of parliament, let's give him a chance to respond. Okay, let me repeat his question. Please listen to me. He's asking, what did you do for the past 5 years? That is his question. Thank you very much. Well, for the past 5 years, the main work of the Legislative Assembly, their works in committees, their work in the Assembly. We have passed a lot of bills. We have done a lot of oversight. There are a lot of things. Even I have passed some motions. So there are a lot which I have done for the last 5 years. And all other things,
it depends on the group of other colleagues. There was one very crucial bill from one member of the Kenya, private bill, whereby we managed to stop, because it was very bad bill from our country economically, it would destroy our customs. So one of the things which we denied together, those are the things which we did. Okay, thank you so much. There are no more questions. Now you're given 30 seconds to wind up. Then you may leave. Thank you, Madam Speaker. I'm standing before here humbly to ask for a vote. But I'm repeating again, if those votes are interfering with my colleague vote of CCM Zanzibar, don't vote for me. But if those votes are enabling you to vote for the one slot of opposition, please vote for me. I thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. Katibu, waheshimiwa Bunge, tunaelekea kundi la tatu, kundi la wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni, na hapa tunao watatu. Katibu. Ndugu Ado Shaibu Ado. Mr. Ado Shaibu Ado, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and before you